people get into is laziness after Sahaja. Parce que la première chose que les gens font après dans Sahaja Yoga, c'est être paresseux. We have to be committed. On doit se sentir engagé. Now I too have a family and I have grandchildren. Shri Mataji zelf ook heeft een familie en kleinkinderen. My daughter has come all the way to see me in London. She's been there for 1 month. Sa fille est venue la voir à Londres. And I haven't been there yet. She's waiting for me. Et Shri Mataji n'a pas encore été là parce qu'elle l'attend. So, it's all right. One has to do it. This is my commitment. Maar toch kan het geen kwaad. Shri Mataji moet het werk doen. Dat is haar engagement. Because this is your purpose of life. Dit is het levensdoel. And the purpose that you have mainly is to ascend. Et le but qu'on a, c'est notre ascension. And help others to ascend. Et aider les autres pour ascendre. You are special people who have to do such a tremendous task. Er zijn speciale mensen die deze speciale taak moeten doen. Otherwise, how can we have lots of people coming to Sahaja Yoga? Hoe kunnen we anders veel mensen in Sahaja Yoga krijgen? So, the Sahaja way is to yourself improve with meditation. La façon Sahaj, c'est de se corriger soi-même en méditant. And introspect yourself and see yourself. Regarder dans soi-même et se voir. You must meditate. We moeten mediteren. And you should not see the defects of others. En we zouden niet naar de fouten van anderen moeten kijken. The second thing to be Sahaj is La seconde chose qui est Sahaj, c'est to be collective. on doit être collectief. If you do not meet collectively every day, Als we elkaar niet dagelijks ontmoeten, then there will be a problem. dan ontstaan er problemen. In the collective only the maturity starts. Seulement dans la collectivité, on peut maturiser. It is a living process, as I told you. C'est un process vivant, comme Shri Mataji a déjà dit. Now, supposing a tree is growing, Verondersteld dat een boom groeit and you take out a leaf from there, en je neemt een blad weg van de boom. and the leaf will say, I'm going to grow by myself. En het blad zegt, ik ga op mezelf verder groeien. It cannot grow. Het kan niet groeien. It will be left out. Elle va être laissée derrière, abandonnée. So that is what one has to remember, that it is a collective happening. Donc on doit se retenir que c'est une chose collective. We all have to meet We moeten regelmatig samenkomen and grow together. en samen groeien. Now, those who are not collective will disappear one day into thin air. Degenen die niet collectief zijn, zullen op een zekere dag verdwijnen in de oplossing in de lucht. Like a dead leaf. Comme une feuille morte. I think people don't understand the meaning of collective happening. Mais je crois que les gens ne comprennent pas la signification d'une chose collective. It is just like a tree growing, Het is juist op dezelfde manier alsof een boom groeit. and with the tree everything else that belongs to tree also grows. Dat alles wat bij de boom behoort, met de boom meegroeit. So, for the growth of this tree, one has to remember that you have to stick on to the tree. C'est important donc pour la croissance de l'arbre que toutes les personnes aident l'arbre. But the tree is not going to run after you, stick on to me, stick on to me. Mais l'arbre ne va pas courir après vous. For that, whatever has to be done, has to be done. C'est pourquoi qu'on doit faire tout ce qui est nécessaire à faire. You know, when the winter comes, all the leaves fall off. We weten, als de winter komt, vallen de bladeren. What they do is to create a barrier between themselves and the tree by some living process. They create a barrier in between. There's a little bark that comes in between. Wat ze eigenlijk doen is, er wordt een kleine onderbreking gemaakt tussen zichzelf, het blad en de boom.
Now when that happens, the tree falls off. The leaves fall off. Et quand ça se passe, la feuille tombe. And the tree becomes barren. En de boom wordt kaal. Now, same thing happens in Sahaja Yoga. La même chose se produit en Sahaja Yoga. When you do not accept the principle of Sahaja Yoga, Quand vous n'acceptez pas le principe de Sahaja Yoga, you put a barrier between the sap and the leaf. vous produisez une barrière entre le tronc Sap. et le sève. Now, when that happens, the leaf falls off. En als dit gebeurt, valt het blad. So you have to open out yourself, your heart, everything, to suck in the sap to nourish. Het is belangrijk dat we ons hart openen om het sap op te zuigen, om ons te voeden. You have to give up your ego and superego, Het is nodig dat het ego en het superego opgegeven worden. your conditionings, Conditionering and the ideas you have had from before. en de ideeën van voorheen. This is what is the surrender, is the Islam. C'est ça qui est la soumission, l'abandon, c'est en fait l'islam. And that is to be achieved. C'est ça qu'on doit achever. But that is not going to help the tree, it is going to help you. Mais ça ne va pas aider l'arbre, mais ça va aider vous-même. Now some people say, I am not ready. Sommige mensen zeggen, ik voel me niet klaar. Then how will you grow? Hoe kan men dan groeien? Actually, when a little child is born, immediately he wants to suck in the mother's nourishment. En fait, quand un bébé est né, automatiquement, il veut tout de suite sucer la nourriture. It feels it has starved all this time, and it should suck mother's milk immediately. Le bébé se rend compte qu'il a été séparé pour un long temps et qu'il doit sucer le lait de sa mère. And all those who are seekers, once they find their realization, must behave in that manner. En al diegenen die zoekers zijn, eens dat ze hun realisatie gekregen hebben, moeten op dezelfde manier zich gedragen. They should give up all the conditionings and all these nonsensical ideas and immediately push themselves. Ze moeten hun oude zinloze ideeën opgeven en zichzelf verder duwen. And also cleanse themselves fully En zichzelf volledig zuiveren. to suck in more and more of this nourishment. Om meer en meer van dit voedsel op te kunnen zuigen. But it does not happen that way. That's why some people do not grow that fast. Et ça ne se passe pas comme ça, et c'est pourquoi les gens ne croissent pas assez vite. It's a pure intelligence that gives you that sense, I think. C'est l'intelligence pure qui vous donne ce sens. Pure intelligence comes from pure heart. Zuivere intelligentie komt van een zuiver hart. And if you pay more attention to your heart, to your spirit, then it will work out. En als men meer aandacht op zijn hart en op zijn spirit zet, dan gaat het goed. In the course of your movement in Sahaja Yoga, you will see you will be blessed. Tijdens uw evolueren in Sahaja Yoga zult je zien dat je gezegend wordt. Not only that you will have the blessings, but you will have jobs. Ça veut dire pas seulement que vous aurez la bénédiction, mais que vous aurez des jobs, You will have money, de l'argent, or else children will pass with flying colors. où les enfants vont être très bien à l'école, They will become obedient. ils deviennent obéissants, Your health will improve. votre santé s'améliorera, You will get money. l'argent va revenir, You will get married. vous marierez, You will have nice children, wife. mooie kinderen, een vrouw, You will get homes and ashrams. huis, ashram. But these are all temptations. Maar al deze zijn eigenlijk verleidingen. Many people get lost in one of those. Veel mensen
raken verstrikt in sommige van die zaken. Now supposing I have to catch the plane, and on the way I see very nice gardens or things. Supposons que je dois prendre un avion et au chemin de l'avion, je vois de très beaux jardins. Then I get down to enjoy the gardens. How will I reach the airport and the aeroplane? Je m'arrête pour en jouir les jardins. Comment est-ce que je peux arriver à temps pour l'avion? So these temptations must be seen as just entertainments. Dus deze verleidingen zou wij moeten bekijken als As entertainments. Entertainment. als ontspanning. Alright. Now, our understanding of Sahaj is simple if you do not think about it. Ons begrip van Sahaja Yoga is heel simpel als we er niet over nadenken. But if you start thinking, you'll go mad. Mais quand on commence à passer, nous deviendrons fous. How can you explain that a person just like you can give realization to thousands? Comment on peut expliquer que des gens comme vous peuvent donner de réalisation à des milliers? How can you explain that you can see the sun on my heart in a picture? Hoe kan men verklaren dat de zon zichtbaar kan worden, bijvoorbeeld op een foto in het hart van Shri Mataji? All these pictures which are there, how can you explain? Al deze foto's, die speciale foto's, hoe kan men het verklaren? For example, you get my photographs in the sky. Par exemple, on voit la photo de Shri Mataji dans les nuages. Is a fact. C'est un fait. How will you explain that? Comment on va expliquer ça? So, it is beyond your brains. Dus het is voorbij de hersenen. So better not